Neutron's discovery. The neutron was discovered by the James Chadwick in the year of 1932. We know that the entire mass and positive charge of an atom is concentrated at the center. This central core of an atom is called a nucleus, atomic nucleus. So, even the atomic nucleus was discovered by the Rutherford by the alpha scattering experiment, and this nucleus consists of protons. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರುದರ್ಫೋರ್ಡೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದಾಗ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೋಟಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಹೀಲಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಾಸನ್ನು ಸಮ್ಮಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೀಲಿಯಂನ ಮಾಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಾಸು ಮಚ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಲಿಯಂ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೀಲಿಯಂಲ್ಲಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಾಸನ್ನು ಕೂಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಬಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆ ಒಂದು ಎಮಿಟೆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫೋಟಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ 0 ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ 0 ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಫೋಟಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜೊತೆ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆರಿಲಿಯಂ 49 ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ C612 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅದಕ್ಕನ್ನು ಹಿಥಿಟ್ರೋ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿಥಿಟ್ರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವನು ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಹಿಥಿಟ್ರೋ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ನ ಮಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಮಾಸು ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ 1935 ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ ದ 1935 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು. It is remarkable that the neutron was not discovered until 1932. And today's topic is the discovery of neutron.
In 1919, Rutherford discovered the proton, a positively charged particle within the atom's nucleus. But the other researchers were finding the proton and described that the proton did not seem to be the only particle in the nucleus. Scientists observed that all mass of an atom cannot be accounted on the basis of just electrons and protons when James Chadwick used scattering data to calculate the mass of this neutral particle. For example, the atomic number of helium is 2, and the atomic number of hydrogen is 1. So, the atomic mass of helium should be double of the hydrogen atom. However, on calculation, the mass of helium atom was found to be 4 times more than that of hydrogen. It was the big reason for the discovery of the neutron. In 1930, Bothe and Becker bombarded a piece of beryllium with alpha particles from a radioactive source, produced neutral radiation which was penetrating, but non-ionizing. They observed a penetrating radiation emerging from the beryllium that they thought to be gamma rays. When a piece of paraffin wax was placed in the path of the beam, however, the reading on the detector actually increased. It was realized that the increase in reading was due to the emission of protons from the wax, and they tried to work out how this could be happening. If the proton emission had been due to bombardment of the wax by gamma radiation, the gamma rays would have to energy of around 16 MeV, very large for such a reaction. In the year 1932, James Chadwick conducted the same experiment, but he used different bombardment targets other than paraffin. After research and analysis of the various targets, he discovered the presence of a new particle. This new particle has a mass similar to that of the proton, but no charge. He named these particles neutrons. Furthermore, he derived the nearly accurate mass of this new particle by applying the conservation of energy and momentum. He measured the mass of a neutron to be nearly the same as that of a proton. Mn equals 1.00866 U equals 1.6749 by 10 to 27 kilogram. Thank you. Subscribe our channel and click the bell icon. Discovery of neutrons. According to Rutherford, the nucleus of an atom contained only protons, and these protons decided the mass of an atom. But we know that hydrogen has 1 proton in its nucleus, whereas helium has 2 protons. If the protons were the only particles in the nucleus, then a helium nucleus would have 2 protons and therefore only twice the mass of hydrogen. However, it actually has 4 times the mass of hydrogen. This suggests that there is some other type of neutral particle present inside the nucleus along with the protons. This mystery was put to rest when James Chadwick discovered neutrons in 1932. Let us now understand the experiment performed by Chadwick with the help of a flowchart. He placed a source of polonium in an evacuated chamber. In front of the polonium source, a thin foil of beryllium was placed. The alpha rays were made to hit the foil of beryllium. The beryllium foil emitted the mysterious neutral rays. Chadwick placed a target in the path of these rays. These rays knocked out atoms from the target. These atoms, which had become charged as a result of collisions, were made to enter a chamber filled with gas. These charged particles ionized the gas, and the ions drifted towards an electrode, constituting a current. By measuring the current, he estimated the speed of the ejected atoms and came to the conclusion that the mysterious rays contain particles having mass almost equal to that of the protons. Chadwick identified these uncharged particles as neutrons.